today's program, and also in the coming 2 weeks, we shall be focusing on solar energy, which still remains largely untapped in Zimbabwe and most other African countries, despite the numerous benefits that come with solar-generated electricity. Panapa tikushandisa magetsi esolar. Zesa anga achiti akati uye uenda saka solar kana kuti zuva ririko unoswera uchiita mabasa ako ese aunoda. The national issue can be complicated, but from a household point of view, I think there is need for government to encourage individuals to set up solar at their household. Hongu magetsi ezesa ariko, asi izvezvi nekuda kwemvura yedu iri kuderera mukareba uyezve industry yedu iri kuramba ichikwira, magetsi edu ari kuwandirwa, zvoreva izvo kuti takusimba, zvoreva izvo kuti magetsi edu ataiwana amashoma, saka pane need yekusupplementa nema other sources of energy, and solar is obviously the answer. According to the World Bank, access to electricity in Southern Africa is around 28%, below the continental average of 31%. But for Zimbabwe, it is a different story altogether, with the country joining global efforts to eliminate energy poverty by 2030 under the United Nations Sustainable Energy for All initiative. Kune dzimwe nzvimbo dziri pasi kwenyika kusingasvike grid, kusingasvike magetsi ezesa, ikoko hakuna option asi kunotoda solar. Solar zvayanakira mazuwano yaurungana kusiyana nekare, yakukwanisa kungoshanda zvacho zvinoita magetsi, zvacho zvinoita magenerator, asi nesolar once wangoiestablisha, once wakwanisa kutenga masolar panels ako, wakwanisa kutenga masystems ako esolar, the rest zvazvemahara. Nesolar you can go for 25 to 50 years pachena. Pane kuti uripe ndiwe sekuripa kwatinoita magetsi kuzesa, ndiwe unoripwa nayo solar. Definitely, with a lot that is happening in terms of energy, solar definitely is the way to go in terms of energy utilization. With people struggling to remain dependent on electricity from state supply, solar energy is rapidly becoming a life changer among Zimbabweans in both urban and rural areas. Satongokurudzirawo vamwe varimi vari mumapurazi umu kuti isystem yakanaka yemasolar zvinoti dhure hazvo kuzvitanga, asi kana wamazviri aiwa zvinodzora, zvine profit yakakura. We're having so numerous power cuts, and the only sustainable way to go is solar energy. And when it's coupled with drip irrigation, it makes a perfect match, because with drip irrigation you're also saving water. You know, we've got climate change, it's real and it's upon us. Each season is different, so seasons are becoming more and more unpredictable. So when we combine solar energy with drip irrigation, definitely we are going to save lots whilst applying the right amount of water to our plants. Dambudzika hapana kana pari kuti kusina makore chete, kusina makuti, zuva richingoningirika hai, zvinenge zvingofamba mazvese. Chinongodiwa chete kuti kusave nemakuti. Solar power is not only a great way to generate clean electricity, but the solar-powered water pumps are helpful for either domestic or agriculture purposes to pump water without worrying about the water bills. Past 4 years, I don't know a blackout. I promise you, I don't know a blackout, and I use my energy when I need. And like I told you, I actually realized that I've got excess energy being generated there because I don't pump throughout the light hours. So I'm going to look for a solution. Apana atina panapa i20 riposoro marata. Vatotsenza kuti tigenerate mvura yedu kuya kuzasuko. Panapa tikuisenzesa kuti ne wedding venue kwairi kuzasiko ko. Tuyati kusenzesa mvura yana ndomba yati tikagenerate pasi. Toitodiridzisa. Iyo nema solar panel atinawo 20 waya. Taura chokwadi solar pavanotanga kuisa inoita sei zviri expensive. Sure iri expensive pakuitanga. But you are not haunted ne electricity bill.
bill rako magetsi hauna bill izuva remudenga remari and system yacho haifi zvekumhanya kubva payakaiswa it has never been tampered with. Ndingangoti pavakauya chete vachigadzira ndepavaito upgrade pamwe but asandamboita challenge yekunzi yafa kana kuti yadii. So kubva ipapa ndakatanga kuishandisa 2017 nanhasi iri kungoshanda and it doesn't matter sometimes nyange pakunenge kwakakwiribira somehow mvura inotongopombwa. I don't know how it happens but ndo zvazvinoita zvokuti I have never run out of water. Mabhindauko ekudiridzira wari kuwana mari ine mutsindo, mari dzinotenga, wachiendesa vana kuzvikoro, wachiwaka dzimba, wachiita zvinobatika muupenyu kupfurikidza nekushandisa simba rezuva, simba remahara. Kana pari pachikoro zvinoreva izvo kuti munokwanisa kupomba mvura yenyu, munokwanisa kudziisa mvura yewana yekugeza, munokwanisa kuona kunyange zvivhitivhiti yatinoti entertainment. You can as well use malights nezvimwe zvakawanda zvakangosiyana siyana. Magetsi ndo simba rinoita kuti zvinhu zvese zvitange kuendeka. Tikatarisa pari zvino nekufamba kwaita technology, munhu haagone kupedza kana 10 minutes asina kutarisa kana foni yake, asina kutarisa WhatsApp yake, asina kuita communication dzake. Zvinogoneka sei? Zvinoda simba resolar. The 2015 United Nations Environment Programme report, UNEP, says Africa has huge untapped potential for generating clean energy using solar, wind and geothermal energy to serve the whole of the continent's needs. The report further notes that the development and transfer of clean energy technologies are key pillars in mitigating the causes of climate change and adapting to its effects. From a policy point of view, I think it should become either mandatory for whoever is building up a house to get recommendations in terms of how many solar panels or a solar system to put up on their house. If it becomes mandatory, what it means is that energy can now be directed to industrial use, which I think we do have a gap there. And once that happens, I think from a policy point of view, it eases off pressure on the national grid. And solar is not I would call it free because we've got it. And I think another thing that can then happen is excess energy can be even channeled into the grid. It's definitely the way to go. Dambudziko guru ririko kusola pari zvino inyaya yemutengo wesola. Tikatarisa wane mari yekutenga masola aya ndewaya wari kumaguta kwacho kune magetsi nechekare, asi wari kumaruwa wanofanirwa the supposed beneficiaries dzesola hawasi kukwanisa kuitenga nenyaya yemutengo. Getsi esola ari right pane ezesa because ezesa anoenda esola togara tinawo atina patinomboti atina magetsi all the time. Isiri kushandisa kutora mvura pasi tiisa mumatengi nekudiridza maruva edu panapa nekuisawo panonwa mombe dzedu mvura ndozvatiri kushandisa pari zvino nekumba manheru tinenge tichionawo malights. Saka hatina dambudziko maningi kuti hapana magetsi. Now, a growing share of companies are also looking to solar power not just as an alternative to the grid, but as a way to cut costs and keep businesses going in a country where energy costs can be a substantial drain on businesses. System yedu yakamira yakadai masola amuri kuona tine 34 mapanels but haasi mazomba small ones but ari 34 akaiswa pamastendi amuri kuona. Then iwaya ndiwo anoita power the pump iri inside the bowl iri 1.5 horsepower. Saka kana yapomba mvura pane pipe iri kuunza mvura sezvamuri kuona yakachererwa pasi. Then chamuri kuona pazasi apo icho chiboxi ndo chicontrol box ndo patinobatidza nekudzima
kana mvura yazara mumatengi tinodzima ipapa, kana taakuda kubatidza tobatidza pachicontrol box. Saka inokwira mudenga mvura nepampu. Semupampu iyo ndo inokwidza mvura 7.5 meters up apo pamuri kuona pane chistendi pane matenga. Then matengi edu aya capacity yawo ari 15,000 liters. Saka mvura iyoyo kana yaitwa store mumatengi tikanovhura tinovhurira ndo inoenda kuma-greenhouse, but yakuenda ikoko ichidzikawo mune gravity. Saka painozoenda kuma-greenhouse yakuenda yaane pressure because iri kubva padenga from 7.5 meters. We've got 1,200 watts of panels, which each panel is 120 watts, and that's what's providing water in here. Tane anonzi hybrid systems. Aya anoshandisa solar masikati achishandisa generator manheru kana kuti magetsi. Aya zvaakanakira anokwanisa kushandisa maordinary AC pumps. Zvinoreva izvoti kana uine pombi yako yawagara uinayo urikuda kuita zvesolar, hapana need yekuti uise padiwi. Iyoyo pombi yako iyoyo inoshanda negenerator, inoshanda nesolar, unokwanisa kuishandisa nesolar. I would encourage people to use solar because immediately it cuts out your ZESA bills. And secondly, if you then combine the solar that's being generated in the greenhouse, your productivity goes up more than 200%. Nearly 28% of Zimbabwe's electricity supply comes from fossil fuel power plants and about half from hydropower. The remainder is imported. Most organizations have not yet played a significant part in transitioning to cleaner energy, and this is partly due to a lack of clear-cut national policies for driving renewable energy use in industry, which consumes 64% of the national power supply. Hurumende yakufanirwa kuti hapana imba inogona kuwakwa ikapasiswa kana isina kuiswa solar padenga kana kuti isina provision yesolar. Magetsi ngaazowapo zvawo as a backup means, asi solar iri your main source of energy. Izvi zvinobatsira izvo kuti tichabvisa kuremerwa kwakaita national grid yedu to substitute nesolar. Iro rimwe simba rinosara excess energy iyi yoshanda mamwe mabasa kuma mines, kuma industry, economy yedu yosimuka, yobooster. Our main challenge is that we have to import products from our neighboring countries, and our currency issue has not yet been solidly resolved. Saka tinokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti dai mashandisawo masolar nekuti ari kutiitirawo zvakanaka. Kubva patakaisawo solar, the whole community is fetching water from here. Saka vanhu vanongoyo nemvumo yavo vachiuya vachichera mvura iri kubva mumatengi. We don't charge them because power is for free. Power is kureva kuti magetsi esolar anoita zvese zvinoitwa nezesa. Hauna chimwe chaungazoda zvakare kana even generator hurini kana uchashandisa magetsi esolar. For many people in Zimbabwe, the move to embrace solar energy comes at a time when the United Nations is encouraging countries the world over to achieve its sustainable development goal of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Patakauyawo muno mumapurazi tichipuhwa minda mamine miti yakawanda, but patakangosetula muno environmental degradation yanga yakawanda, vanhu vachitema miti, vamwe vachitema huni vachinotengesa, dzimwe dzichidziwa. Ndo patakafunga kuti kuti tirambe tichingotema miti, we need to maintain environment yedu sezvairi. Saka mumunda medu uko hatiteme miti. Saka takabva tafunga kuisa biogas iri pano yamuri kuona. Saka ichi chiri papo ichi ndo chi-inlet, ndo matinoisa waste yedu, kana kuti ndove yemombe kana kuti kitchen waste, zvese zvinoora zviri biodegradable tinoisa mu-inlet.
then chiri pakati chamuri kuona ndo inonzi digesta yacho ndo munodigest kamobva mabuda gasi inobuda nekapaipi kari kuenda uko kukicheni then panapa ndo outlet munobuda inonzi bioslurry inenge iri liquid fertilizer bioslurry liquid fertilizer ndo yatinoshandisa tinokwanisa kudiridzisa macrops edu nyangwe emumagreenhouse kuti akure zvakanaka saka ndozvinoitika panapa ngakurudzire maresettled farmers ndezvekuti ngavamire kutema miti iyi system hainyanyi kudhura yebiogas iri quite affordable zvekuti ndokurudzira kuti murimi wese ari munhu dai akwanisa kunge aine system iyo tinokwanisa kuchengetedza masango edu sezvaanga ari tichitanga kupinda muno munyika. The past 4 or 5 years since staying here, we were only using our solar in the house. So I've been off the grid since I started staying on my own piece of land. Now, what was happening is every week, I would easily say we're using about $20 worth of petrol, running a 9.5 horsepower generator for both our household needs in terms of ironing and our water pumping. Right, but last year in September, we then realized that fuel became a big issue nationally. When we did the calculations, you then realize that if you do $20 times 52 weeks of the year, that's close to $1,000. And then if you do $1,000 times 5, that's $5,000. So in essence, over the 5 years, I would have bought those solar systems kwana 4 in essence, because I then paid 1,200 for this setup. So I mean, that's a big leakage in the system. You don't want that. You want to be as efficient as possible, given the tight economic environment. Zimbabwe is targeting to cut its total emissions by about a third by 2030, mostly by increasing investments in hydropower and solar power and improving energy efficiency as part of the Paris Agreement on climate change. I will still use solar energy 100%. In fact, I'll be quick to say solar energy is the way out for farmers, because if you will not get blackouts, and you're forced to be working during the light hours. So it's the way to go. There's no other way. Solar systems challenge iri kuzongosangana nevanhu chete ndeyekuti solar system kuitenga inodhura stereki, but izvo zvekuti munhu wese kana kuti varimi vese vave nemasolar systems zvinobvisawo burden panational grid. Zvabvisa burden, vanhu havaite zvikwereti zvemagetsi kana kuti maelectricity bills, kana kuzotadza kurima kana kuya kuzodzimirwa magetsi votadziswa kurima nekuti magetsi hapasi. Saka kana yakadai so inenge yakanaka, but challenge ingoripo. Dai hurumende zvandingatovakurudzira kuti hurumende iite ndezvekuti dai vakakwanisawo kuwanisa masolar systems at affordable prices, kana kubvumidzawo mafarmers kuimpota zvinhu solar systems duty free, kana kuti vanounza vacho vakaunza duty free isinozotengawo at affordable prices isusu mafarmers. But kutaura chokwadi pari zvinhu izvi, solar kuitenga kunodhura, asi zvinoita sezvinodhura pakutanga, but as you go further ndopaunozoona kuti hauna headache yebill. Why tisingaise mabatteries pamasolar pumping systems? Tikatarisa masolar panels ane guarantee ye25 years, aine lifespan of approximately 40 years. Asi tikaisa battery ipapo, battery rinorarama rine macells mukati me3 kana 4 years rinenge rafa rakuda kuchinjwa. Saka ukaisa battery, system maintenance ichakwira, maintenance cost inokwira, even initial cost inokwira, mutengo wacho wesystem wobva wachikidzira
warimi waruda kupinda muchirongwa ichi. Saka we do not recommend the use of batteries on solar pumping systems. We are crying Kariba doesn't have enough water in it, but I'm not worried about what's happening in Kariba. So the more farmers adopt solar, I think that's going to remove the pressure on the fiscus. I would want to believe. So let's go solar. It's expensive to set up, yes, but it's worth it, because I now know that for the next 15 to 25 years, I will not think of using ZESA. I will not think of using electricity. I've got my own source of electricity.